because uh, it remembers me my good old days as a president of Rotary Club Surathkal. When I was the president of Rotary Club of Surathkal, this Rotary Club downtown had a lot of wonderful members, even now also, but I'm telling you about the long backstory which makes me remind over here when I come, because we had a joint meeting at Surathkal and a lot of members were bankers. A lot of good old members are there, and we had a wonderful joint meeting which I can never forget, because such a fellowship, such a friendship, and still it continues. That is what is Rotary we are here for. I'm sure this will always stand by your club, because one of the best clubs, since I'm seeing a lot of projects done over here, the good presidents are here, and a wonderful team. And whenever you see this downtown club, they are always in the top with cultural, sports. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಬ್ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿತ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್. Dear friends, as Hoyinka Babalola has said, change is only the beginning, impact is what endures. We must think of a long-term impact for everything. Every project, he says, but I say it's for everything. Why these changes is required, how we can make it an impact, and how we can reach the people. That is what is very important. Nowadays, the more pressure is there here for making ourselves more involved and more to reach the community. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಈ ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ 1998 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್, and I'm sure this club has done extremely well. I'm sure that this club will reach the best. Once again, Diamond Plus, maybe the Club Excellence Award also. Let us hope for the best, and congratulations for that first. I should thank Nagaraj for such a wonderful introduction. Thank you so much. And I thought, Kulbhushan Karwan, they're doing like this, Very nice of you, thank you. And I should congratulate Sachit and Prabhat for doing a wonderful job and getting the Diamond Plus Award for your club. Sachit, your smile will always say that, and I know that you've done a wonderful job, and be jovial like this always. Of course, the incoming president, such a wonderful personality, and of course Pavitra is also there, both Umesh and Pavitra. They are such wonderful personalities wherever you go. I think I have seen them in each and every installation where at all it happened in our zone 2 and 3. We should all congratulate them, because that shows their commitment to Rotary. That is where it starts. With their involvement with the district, other training programs, you take it anything, they were there for each and everything. That is where it starts, your commitment for Rotary. And I've seen that they are just a wonderful pair, and they see always smiling. Like how the president, secretary, sometimes we see secretary somewhere else, president somewhere else, but no, you go anywhere, fellowship, maybe food, you can think anything. They are the best committed couple, the best pair, and I am sure this club will again raise very much. See, Dalai Lama said that people were created to be loved. People were created to be loved. Things were created to be used. But now what has happened is, people are being used and things are being loved. That we have to change, my dear gentlemen. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಜನರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. We have to love. Maybe in any ways, maybe you take the parental way, or in the child way, or any of your neighbors, or any of the sufferers. Just see that, my dear gentlemen, we all join together and see that we love people, not the things. Things are always there, they come and go, but the people are the ones who will be there for us, for everything. I would like to share a story over here. This is a story of a kite. ಒಂದು
ಗಾಳಿಪಟ. ಒಬ್ರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ರು. ಒನ್ ಮೇಯರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒನ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ and he could see some lot of children and people ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಗಾಳಿಪಟ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟ ವಾಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಟಾಪ್, ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಅವರ ಊರಿದು ಗಾಳಿಪಟ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯದ್ದು ಆಚೆ ಸಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆವರೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಸಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಆಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಇವನಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಹೂಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಕ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಂದರೆ, ದ ಕಿಡ್ ಸೇಸ್, Sir, I deserve the award because I have done such a wonderful kite, beautifully I have designed it, and I have just made it fly so high that it can be recognized everywhere. ಬಟ್ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹಾರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಗು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೀಲ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಬೀಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ವಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, there is a teamwork. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, I want you all to be a one team. If you all team join together, I'm sure you will reach the best heights and your club will be one of the best clubs of our district 3181. Again, I would say like team leader wouldn't be successful without a good leader.